war crimes in. Stop war crimes in. Stop war crimes in. Today we are here to demonstrate against the atrocities of Pakistan, because nowadays Pakistan has been abducting Baloch women. In last 2 weeks or more than 5 Baloch women was abducted by Pakistani security forces. Rashida Baloch was kept in Pakistani torture cell for 13 days without any charges, and after that she was released. But no one knows why she was kept in Pakistani torture cell. And the same way on 17 of February this month, Mahal Baloch was also abducted from the Quetta, and our whereabouts are still unknown till today. So it is our duty to tell the world that what the gross human right violation Pakistan is committing in the world, in Balochistan, and it is the duty of the world that they should ask the Pakistan, they should question Pakistan about the gross human rights violation in Balochistan. Activist and social activist for last 2 decades, and the trend is going to change, because previously the Baloch men were abducted, the students were abducted, but nowadays there is a new wave of enforced disappearance in Balochistan, where Pakistani security forces are targeting Baloch women, because Pakistan knows that the women, they are very active in Balochistan. They are taking the cause of Baloch missing persons. They are championing for Baloch abducted people, and in order to shut their mouth, they are abducting Baloch women. In last 6 or more months, more than 5 women were abducted by Pakistani security forces. Last year, a Baloch poetess, Habiba Firjan, was abducted in Karachi in her house and kept in prison for 3 days, and she was tortured for days and night without any crime. In the same way, last year, Noor Jahan was also abducted by Pakistani counter-terrorism department, and later on she was released after 10 days without any crimes. According to the Pakistani own constitutions of the fundamental human rights, no one can be kept and tortured in the Pakistani custody for more than 24 hours, and everyone has the right to have an access to a magistrate, and he should be produced before the court within 24 hours. But unfortunately, these laws of Pakistan are not applicable for the people of Balochistan. There are cases when the people have been missing for 2 decades. The case of Ali Asghar Bangulzai is one of the prominent cases in Balochistan, who went missing in 2001, and after 21 years of hiatus, there is no information about Ali Asghar Bangulzai. In the same way, Dr. D. Mahal Baloch, the central member of the BNM, was abducted in 2009, but his whereabouts are still unknown. And now we have seen that Pakistani security forces abducted several women in Balochistan. The recent case is the case of Mahal Baloch. Mahal Baloch was abducted on 17th of February in this year. After 8 days, there is no whereabouts of her. No one knows about her clues. And the people, they are protesting all across Balochistan. But the Pakistani parliamentarian, Pakistani security forces, the responsible other authorities, they are not giving any information about the forced disappearance of Mahal Baloch. So that's why we are here to tell the world what is going on in Balochistan. Balochistan has become a black hole where the information never come out, because Pakistan is done a very strict
sort of information are not going to be get out of the Balochistan. The media is completely controlled by the Pakistani security forces and Pakistani agencies, and whatever the gross human rights violations which are going on in Balochistan, they never come into the international media. That's why we are compelled to do demonstration in the West to tell the world what is going on in Balochistan. And it is the responsibility of the world power, it is the responsibility of the civilized world that they have to speak about the human rights violation in Balochistan. They have to question Pakistan about the human rights violation in Balochistan. The United Nations and the European Union, they should take away the GP plus status of the Pakistan, because Pakistan has been involved in Balochistan. Kill war in Balochistan. Kill war in Balochistan. Stop war in Balochistan. Stop war in Balochistan. Stop deporting Baloch women. Stop deporting In Baloch. und ihr Schicksal. Die Liste über das erzwungene Verschwinden von balochischen BürgerInnen ist endlos. Leider scheint es, als würde der Rest der Welt nichts von der Gewalt des pakistanischen Staates gegenüber BalochInnen wissen oder aber die andauernde humanitäre Krise der Menschenrechtsverletzungen ignorieren. Weil wer hat hier schon mal was von Balochistan gehört? Today, I would like to draw your attention to the ongoing atrocities in Balochistan, which have been going on for years, and yet they have largely gone unnoticed. The Balochistan is the resourceful and the rich country, and yet the people of Balochistan have been facing a constant battle for its independence, dignity, and human rights. The Balochistan conflict started in 1948 when the region was forcefully occupied by Pakistan. Since then, Baloch people have been struggling for their right to self-determination, and the Pakistani government has responded with the violence and repression. The situation has only got worse when the Pakistani government started using exclusive force against the Baloch people and are resorting to enforce disappearances, extrajudicial killings and torture. The human rights violations in Balochistan have reached an alarming level. Thousands of Baloch people have been killed, abducted or tortured by the Pakistani military and intelligence agencies. The Baloch people have been subjected to arbitrary arrest, detention without trial, and some executions. Many Baloch activists, journalists, and lawyers have been abducted, tortured, and killed, and their families have been threatened and intimidated. The situation in Balochistan has been underreported in the media, and the Baloch people's voice has been silenced. The Pakistani government has been using its power to suppress any dissenting voices, including the media, civil society, and human rights defenders. The Baloch people have been left to face the atrocities alone, and the international community has largely remained silent. It's time for us to speak up against the ongoing atrocities in Balochistan. We need to support the Baloch people in their struggle for justice and human rights and freedom. We must demand an end to enforced disappearance, extrajudicial killings, and torture. The Baloch people have a right. We need to raise awareness about the situation in Balochistan, about the abduction of Baloch women, and push of international action to address this issue. In the end, I urge all of you to stand in solidarity with Baloch people, with the Baloch women, and demand to an end to the atrocities in Balochistan. It is our collective responsibility to speak up for justice, human rights, dignity, and for freedom. And we cannot turn a blind eye when our fellow humans are suffering. Waren der pakistanische Staat sowie das pakistanische Militär und andere Strafverfolgungsbehörden an extremen Menschenrechtsverletzungen in Balochistan beteiligt. Tausende politische und soziale Aktivistinnen als auch normale BürgerInnen waren und sind betroffen von Verfolgung und Entführung durch den pakistanischen Staat. Viele von ihnen wurden Tage, Wochen und Jahre lang in dunklen Folterkammern isoliert und gefangen gehalten. Zakir Majid, die Führungsperson der balutischen Studierendenorganisation Azad, wurde 2009 entführt.
Dr. Mahal Baloch, Mitglied des Zentralrats des Balochistan National Movement, verschwand ebenfalls 2009. Sarina Mari, eine Lehrerin und Mutter eines einjährigen Kindes, wurde 2006 gemeinsam mit ihrem Kind entführt und es gibt seitdem keinerlei Informationen über ihren Verbleib und ihr Schicksal. Die Liste über das erzwungene Verschwinden von Baloch-BürgerInnen ist endlos. Leider scheint es, als würde der Rest der Welt nichts von der Gewalt des pakistanischen Staates gegenüber BalochInnen wissen oder aber die andauernde humanitäre Krise und Menschenrechtsverletzungen ignorieren. Diese Apathie aber erlaubt es dem pakistanischen Staat und seinen Sicherheitsbehörden, ihre Gewalttaten ungehindert fortzuführen und auszuweiten. So konzentrieren sich gegenwärtige Übergriffe Pakistans vorwiegend gegen Baloch-Frauen. Frauen werden in Gewahrsam genommen und in Folterkammern gefangen gehalten, in denen sie sexualisierte Gewalt ausgesetzt sind. Rashida Zahir wurde 13 Tage in einer solchen Folterkammer gefangen gehalten. Erst letztes Jahr verbrachte Habiba Karim mehrere Tage in einer solchen Zelle und die Baloch-Frau Nurjan verbrachte 2 Wochen in Gefangenschaft. Am 17. Februar 2023 wurde Mahal Baloch durch pakistanische Sicherheitsbehörden entführt. Bis heute wurde keine Information über ihren Verbleib bekannt gegeben. Die Entwicklung der Praxis des Verschwindenlassens von BalochInnen durch den pakistanischen Staat sind ein großer Grund zur Sorge. Es ist die Pflicht der internationalen Gemeinschaft, Pakistan mit seinen andauernden Menschenrechtsverletzungen gegenüber BalochInnen zu konfrontieren. Hoch die internationale Solidarität. Dear colleagues, today I want to draw attention to the oppression of Baloch women in Balochistan. Balochistan was an independent state but has been occupied by Iran and Pakistan. Both sides are struggling against state oppression and occupation. Baloch women, along with our brothers, have been imprisoned too in Pakistan's torture cells. It's not a surprise for the world because people expect the same from Pakistan. For the last 75 years, not a single person has lived with peace in Balochistan since Pakistan occupied Balochistan by forces, just like Russia is trying to do with Ukraine. If you are a mother, imagine your son and daughter being abducted by unknown. If you are a sister, imagine your brother being tortured in unknown torture cells. If you are a child, imagine your mother being assaulted and father being killed by unknown. Well, Baloch don't need to imagine that because Pakistan has done this to each family in Balochistan. I appeal to the United Nations to look at Balochistan and to international human rights organizations to hold Pakistan and Iran accountable for killing my nation. I also urge the European Union to stop military aid to Pakistan. Operation murder and occupation are illegal and the world must support oppressed nation based on equality. Thank you. Hello everyone, my name is Mahal Baloch, member of Baloch National Movement Germany Zone. We have come together today in solidarity with the Baloch women and condemn the heinous acts of the Pakistani army against Baloch women in Balochistan. The Pakistani army in Balochistan has no code and honor. The abduction of women and children is not new. In fact, in the past, there have been several cases of women abduction, detention, torture, and used as sex slaves by military personnel. In 2021, Nurjan, a farmer, hanged himself near his village in Awaran, Balochistan. His crime was only that he had married off his daughter Nazal to a Baloch activist named Naeem, a member of Baloch National Movement. There are plenty of other Baloch women that if I start taking names the whole day wouldn't be enough, and I could not do justice to them. This very month and the previous one, we have witnessed a search from the Pakistani agencies, be it in the name of harassing and injuring the woman from the household of Abdul Hafiz Zehri when he was already acquitted from the charges by court.
Be it in the name of Rashida Zaheri, who was abducted along with her husband, 2 kids and mother without any charges. Until this day, she is in the torture cell. Or be it in the name of Mahal Baloch, a widow whose husband was killed by the army itself, who just for the sake of her kids shifted to a better place. She was abducted on false accusation, neither presented to court nor any rights of legal action were given to her. The military, under the pretext of national security, has been committing atrocities on a mass scale in Balochistan. I request to the civilized world, and especially to the champions of women's rights, to condemn the fascist systematic acts of Pakistani establishment, and please be the voice of the unheard human being in Balochistan. Thank you. Disappearances, abduction, mass killing, torture by the Pakistani forces, daily basis, military operations, bombardment, killings, defacing both sides of Balochistan, an Iranian side and Pakistani side. Both are criminal. They committed crime and innocent people in Balochistan. Arbitrary arrested of Mahal Baloch, an illegally planted weapon upon the 10th mouth, breaching the adjective and the substantive law of the land, international community of Red Cross and international customary law. The Mahal Baloch home were raided in mid of night, which is the Sweden in Quetta. Without any leading police officer, she and our family members, including our 2 kids, were illegally arrested from Quetta. The Mahal Baloch and our kids being tortured. The kids and other family members were released, but Mahal Baloch was detained police station and planted upon him the illegal charges. It's a vision to the point the international humanitarian and human laws jealousy safeguard and the woman's dignity, and the particular in the jails and internments. The security forces of Pakistan are arbitrarily arresting the women and the girl across Balochistan with the widespread and systematic attack without observing the basic principles, which are the ancient standard minimum rules of non-constitutional measure. In this direction, Pakistan line force have badly failed to ensure gender-sensitive issue of international humanitarian and human rights law. The Pakistani line force have badly failed to ensure the gender-sensitive issue of international humanitarian and human rights law. Recently, the line force agencies have arbitrarily बलूचिस्तान कुल शहीदा सोरेंद्र रोत नजर कना कि यहाँ पावती सरकार आज या कुर्बानी दात गुना मीरान बितगान हजार सलाम हमाशी जालिम आतबुहारा के हजार जोरा की सकिया अवैध जोहदे बाहर शार मेतगानी ता सरगरमा मने हारा एक पे जिक्र कना कि नलूटी वादा छियात को कुछ बितगे भाई अक्जाई मुदाम को बलूचिस्तान अभी तक बच्ची आप मकसद जमीन तो सरकार है बलूचिस्तान का रास्ते जोरा की नौकिंग अपने नए हमारा रोज के बलूचिस्तान सरा कब्जा गिरे पाकिस्तान कब्जा को तक जोरा की बिंदा तक फिर रोज मारूची ना एक बार तुम दिया भाग जाए बल के हमों रोज सुबह न 4 का मार्च कर गए बड़े लोग जागा हन आधार के द्रोशुमा बड़े सांकोले लाशवानी दौर द्रोशुमा बड़े सा गुजान भूलन और जन के द्रोशुमा बलूचिस्तान बलूच वरना कमाश नौदार पर मुदा और जनक बितगान और शहीद कनक दौड़ दे बितगान बल्कि ये कार अंगता भर जाए भले नी कब्जगी रे पाकिस्तानी लश्कर फौजा जा गुजालबुल जिस कनक तो का गीशिया उठता दो अब तक पेश शालत रशीदा ज़ाहरी आई खानदान आदे के ज़ालबुल फौजा जिस तो पदा बानुक माहल बलोचम तशाला जिस कनक बेवा कनक भी सीसीटीया आइसरा द्रोगे एफआईआर को तक हरकत जात सरपदे के इसाफे द्रोगे भले सद है पे पाकिस्तान जो उसको पे बरोज ज़ालबुल ये कुछ इस कनक ना बल्कि आनी लाशम दौड़े भी गए
مستر مثال خان محمد مریے جنین چک کے آئیے دو بچ کے زائگانی زندانی بندی کنگو شہید کنگو باشانی دور دے گئے بارکانہ ستار عبدالرحمن کیتران بلوچستان وطکڑی وزیر فوج حاصل مرد میں آئیے ڈیٹ اسکوائر جوڑ بوتا کلاس مالو کا گفتو اتی ذاتی زندانہ بندی کنگو آہن گوما بدکاری کنگا ہوا رہا سخت ٹارچر کر خان محمد مریے لوگ مارو کو چکا ہمیں سردار وتی ذاتی زندانہ بندی کتگا پدا چوک شہید کتگا چاہتا ہے دور داتگا ادراہی کار فوج چینے ادارہ نے گشک سرابی گئے بلوچ اگر تو کا ظالبولانی بلا ہی عزت شرف یاد بلوچ وتی دشمن ہے ظالبولا ہم عزت شرف کا حق مذہب قانون ظالبول شرری جاگی مقام داتگا بلے پاکستان نہ دودمان منت نہ مذہب نہ کے دنیا قانون منت بھارت پاکستان ہے اس بلگ نے اس تو نہ کہ پاکستان ایسا رحم فریاد کرے نہ چاہیے انصاف امید دارے بلے گرام بازو دنیا انسانی حقانی ادارہ ظالبولانی حقانی ادارہ انگتا خاموشا یہ گپا وہاں حیران ہے بجنے گئے کہ پاکستان دنیا وتی خاموشی حراس بکن پاکستان زورا کیا بے راہ بندیا جوستان نام بکن اگر نہ گوڑا پاکستان نے یہ ماداشتنی آس جوستا فتحان کر ملتوار وہ بلوچستان ہے کلی شہیدہ سوری سلام پیش کرا ہما سنگتا سوری سلام کہ آئے ہوتی لوگ رہی جان و بلوچستان ہے و میشو میں باندات ہے و شیعہ آترہ داتک ہما سنگتا سلام کے زیر روچا شہید بیتگا ہما سنگت بیتگا کہ آہا اتحری کے بنیادی کتا ملیا کپنا کلی شہیدہ سوری سلام سلام ہما سنگتا کہ زندانہ بندی کا وطی باری کا ودارہ کرگا ٹارچر سا کرگا اور میشو میں باندھاتے واسا سلام ہما ملتما ہما شہیدہ کہ وطی قبضہ ہے چھٹینے کے واسطہ آیا غلامی ہے وطی ختم کرنے کے واسطہ وطی نوگرے جان داتے گے آپ کو جان چاہے کو ماں بے آئیٹے PhD hier gegen Pakistan, gegen pakistanischer Staat, gegen pakistanische Armee, gegen pakistanische Kopf, weil Mahal Baloch ist ein Mutter und eine Frau würde seit ein Wacker entführt von pakistanischer Staat. Und wir haben gesagt, sie ist eine Suicide Attacker, wir haben ihn bei einer Fahrt festgenommen. Aber das war nur eine Lügerei, weil sie haben Mahal Baloch in sein Haus vor dem seiner Kinder und vor dem seiner Schwiegermutter entführt. Und die haben Mahal richtig geschlagen vor dem seiner kleinen Kinder. Und die Kinder sind auch psychische Kranke, weil pakistanischer Staat, was hat in Bangladesch gemacht? 1971 mehr als 100.000 Frauen wurden geschnitten und mehr als 100.000 Frauen Vergewaltigung gegen. Und Pakistan musste genau gleiche in Balochistan machen. Aber Pakistan muss nicht das vergessen. Das ist nicht 1971, sondern das ist 2023. Und wir haben auch Freiheitskämpfer. Und das ist nicht soll sein, dass die BNM in Punjab attackieren müssen. Und die pakistanische Staat sagt, die Mahal Baloch, einer Mitglieder von BNM war. Aber Pakistan muss nicht vergessen, dass Shari Baloch, wenn wollte das attackieren und dann sie hat auch geschafft. Dann Mahal Baloch konnte auch schaffen. Niemals einer Freedom Fighterin oder einer Freedom Fighter lässt sich festnehmen, als zu sterben, weil vorgestern, wenn die 8 Freedom Fighter gestorben, die wussten dass wenn wir uns festnehmen lassen, dann sterben wir nicht. Aber die haben gekämpft dagegen und die haben nie gelassen, sich festnehmen zu lassen. Das ist genau mit Mahal auch so. Wenn Mahal einer Freedom Fighterin geworden, dann konntest du nie festnehmen. Pakistan ist ein terroristisches Land. Pakistan versucht, die Freedom Fighter oder politische Stürzen
Familien entführen, encounter, töten, Dakes, die Freedom Fighter oder Aktivisten, die sind andere Länder sind, die muss zurückkommen und sagen, okay, wir akzeptieren Pakistan. Aber das geht nicht. Jeder Freedom Fighter, jeder Political Aktivisten wissen das. Pakistan, das ist nur meine Einzelfamilie. Ja, aber das ist nicht nur so, weil die haben früher gedacht, wenn wir jetzt anfangen zu bekämpfen, das heißt, wir setzen unsere Familie rein, wir setzen unsere Mutter, wir setzen unsere Frau, wir setzen unsere Kinder. Die haben das früher entschieden. Aber Pakistan muss das wissen. Die Freedom Fighter vor solcher Fälle, die lassen nie dich unterkriegen. Die gehen nie in Pakistan und sagen, okay, unsere Frauen zurückgeben, dann wir kämpfen nicht mehr. Die kämpfen. Pakistan hat damals 1980, 1990 viel zu viele Frauen entführt und verkauft in Punjab. Damals, die haben auch nicht seine Waffen gegeben, die haben weiter gekämpft. Heute, die kämpfen nochmal weiter, bis zum Balochistan Freiheit wird. Früher, wir haben gesagt, Pakistan kaputt geht, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist Freiheit. Aber heute ich sage, unser Ziel, Pakistan muss untergehen. Pakistan muss in dieser Welt nicht mehr geben, weil Pakistan, wenn gibt, dann ist dieser Problem, dieser Terrorismus, dieser Faschismus, dieser Rassismus und dieser Vergewaltigung gibt immer. Deswegen, Pakistan muss Ende gehen. Pakistan muss so wie 1947 kein Pakistan gehabt, sondern auch später keiner Pakistan muss geben. Wenn Pakistan gibt, diese Probleme immer noch geben, obwohl Balochistan Freiheit werden. Danke.